without fear, favor, affection, or ill will, and dignity of the people of Kenya. So help me God. So help me God. Walipoapishwa kuwa viongozi wa taifa wachanga zaidi tarehe 9 Aprili mwaka 2013, baadhi ya masaibu waliokabiliana nayo ni kesi za jinai katika mahakama ya ICC walipotuhumiwa kuongoza ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2007. Thank you very much. Asanteni sana. Karibuni chai. Wakati huo serikali ikionekana kuzungumza kwa sauti moja kwa namna rais na naibu wake walishirikiana katika shughuli muhimu za serikali. I think there was chemistry between the two of them. You remember they had a bromance. They seemed to be energized by their fight. They fended off the ICC. Huo ulikuwa muungano wa vyama viwili vya TNA na URP, Uhuru na Ruto kwa pakubwa wakitegemea usuhuba wao. If you look at the promise of President Uhuru to his deputy, he 100% honored. He gave him the deputy president, gave him a half of government where he was actually picking ministers, parastatals, ambassadors, permanent or principal secretaries, and even the heads of our parastatals. Our first nominee. There were reasonable, meaningful party meetings, parliamentary group meetings, and especially whenever the government wanted to get support of members of parliament, it would have meaningful consultations. His deputy was a hands-on man who would easily be sent to go to, Mandera, Wajir, or wherever, any part of the country. Those who say that the deputy president became more powerful, overshadowed the president, do not understand how power works. Pindi tu alipotangazwa mshindi katika uchaguzi wa Agosti 8, Rais Kenyatta alionekana kubadili mtazamo wake. Katika mkutano wa kwanza wa wabunge wa Jubilee Agosti hiyo, Kenyatta alisemekana kuwakemea wabunge. For me that PG was a bit different. Duale stood up to welcome the president, and before he could speak, he was told to sit down. Then he goes on a lecture, a serious lecture on how we will see him. He will decampaign members of parliament. Those of you who've been going around with the DP and the DP sitting there, now you will know I'm in charge. And I want everyone to, if you don't follow what I'm going to say, I'll come to decampaign you. And I want you to give me 4 years. And after the 4 years, it will be now on the 4th year, I will pick up the mantle and start campaigning for my brother, William Ruto. That's what he told us in the State House. It was a lecture. Call it a lecture. The way parents would lecture their kids. It was a lecture. Later I realized why the president was a bit worked up. Was that in that morning before the PG, there was a meeting of Mount Kenya leaders, chaired by, I think, Moses Kuria and Kindiki. It was discussed that if he would be running, we would be supporting him. Kenyatta wa muhula wa pili alikuwa amewasili. It's like a person who had stomached some pressure for 4 or 5 years, and he wanted now to release. Time had come. Then, the next day, Maraga and team nullified the elections. The court was satisfied that the first respondent committed irregularities and illegalities inter alia in the transmission of results, rendering the declared results invalid, null, and void. Rais akigadhabishwa na hali hiyo. We have a problem with our judiciary, but regardless, we respect, but we shall revisit. Na sasa tuko na nafasi ya kuambia ya kwamba rais haamuliwi kotini. Rais Kenyatta akilazimika kuwaomba wabunge msamaha kutokana na matamshi yake hapo awali. We went back to the old president, the nice guy, came and spoke nicely to us, apologized to everybody, said, it seems I used very strong language the other day, I'm sorry.
Siku 16 kabla ya marudio ya uchaguzi wa urais, mrengo wa NASA ulijiondoa kutokana na uchaguzi. We hereby withdraw our candidature with immediate effect. We tell him also it is the people's right to participate in an election to choose their leader. We are ready for the elections with or without the NASA candidate on the 26th of October this year, and the people of Kenya will decide. Japo uchaguzi huo uliendelea, maeneo kadhaa hayakushiriki, ghasia zikizuka hasa katika maeneo yaliyomuunga Odinga mkono. Mahakama ya juu hata hivyo haikushawishika kuwa kutoshiriki kwa Odinga kuliathiri matokeo. President-elect Honorable Uhuru Kenyatta. Na hapo Uhuru na Ruto wakaapishwa kwa muhula wa pili tarehe 28 Novemba mwaka 2017. Lakini masaibu yalikuwa yangali kuwaishia. When it comes to Jubilee, resist. NASA ikabuni vuguvugu la NRM, maandamano yakaandaliwa yakishinikiza mageuzi ya mfumo wa uchaguzi, kilele kikiwa kuapishwa kwa Odinga tarehe 30 Januari mwaka 2018. Fujo la kisiasa likazuka hadi pale Rais Kenyatta na Raila Odinga waliridhiana tarehe 9 Machi. Naibu Rais William Ruto hakuwepo. Then I saw the handshake. I said, it is good. The president wants again now to bring the country together. I believe it was a good decision. I support it because it was good for the country, not for themselves alone. And these are leaders who had very serious and bitterly contested election. The country was almost by and large divided in the middle. Many parts of the country didn't support him. So I think it was great wisdom. I kept him abreast of what was going on. He was part and parcel. It's the truth, I'm not lying. Ask him, he's here. Hatua nyingine iliyotawaza tofauti baina ya Uhuru na Ruto ilijiri Januari mwaka 2019, rais alipomteua waziri wa usalama Fred Matiang'i kuwa mwenyekiti wa kamati ya ushirikishi wa serikali ya kitaifa. Masaibu dhidi ya Ruto yamekuwa si haba, baadhi ya mawaziri wakihitajika kufika katika afisi za DCI ilipodaiwa walipanga njama ya kumwangamiza Ruto. At no time have we ever met anywhere, not just in Lamanda or anywhere else, to plan to kill the Deputy President of the Republic of Kenya. Hivi majuzi, Ruto alizuiwa kufika afisi za Jubilee, katibu mkuu Rafael Tuju akisema hatakubaliwa kupanga mikakati yake ya mwaka 2022 katika afisi hizo. Wakati wote huu, usuhuba wa Uhuru na Ruto umeangamia. Raila Odinga amepata nafasi ya kipekee moyoni mwa Kenyatta. Urafiki wao umezaa mchakato wa BBI kuibadili katiba. Wandani wa Ruto wanawaza kuhusu siku za usoni. I have asked both of them individually. You guys, what is going on? Mr. President, because the president is a very good friend of mine and the deputy is a pretty good friend of mine. What is going on? I mean, things are not going very well. But each one of them is telling me there's nothing wrong. We are good. Mtoto, unaona mtoto amekuwa ni kichaa. Sasa wewe unasema hiyo si mtoto yangu. Undugu wa Uhuru na Ruto uliosheheni miaka 7 iliyopita haupo tena. Siasa zimebadilika. Wandani wa Ruto wanaamini kuna kundi fulani linaloongoza karata hiyo ya siasa almaarufu Deep State. Sam Gituku, runinga ya Citizen.